Barabara mtazamaji, ni fahari yangu kuungana nawe kwenye taarifa za Upeo wa TV47, ikiwa ni siku nyingine ambayo Mola ameridhia tupatane papa hapa kwenye runinga inayokuwa kwa kasi tena zaidi. Wanasema wenyewe kwamba mwanzo wa ngoma nyilele, na bila shaka mwanzo wa taarifa za Upeo wa TV47 ni sasa hivi. Tuna mengi tuliyokuandalia, lakini kwanza kabisa tupate yaliyomo. Familia ya mtoto aliyefariki baada ya kudungwa kwa jembe yasema mwana wao angeokolewa. Tukagoja mpaka kitu saa 3 hivyo ndivyo daktari alikuja. Ile wakati daktari alikuja, kazi yao ilikuwa tu kupiga picha, kupiga mtoto picha na kumweka tu hiyo maji. Lakini hospitali ya Kenyatta inadai alikuwa amevuja damu zaidi. Bunge kuanza kuwahoji mawaziri walioteuliwa Jumatatu wiki ijayo. And also tell them early enough that His Excellency the President has made it clear, at least to those of us in the leadership, that he will allow Parliament to exercise our mandate without hindrance, without undue influence and interference. That this is one such exercise that this House, once it embarks on, the country must be convinced that the House has done justice, not only to the process itself, but to even those persons whose names have been brought before the committee and the House for approval. Baadhi yao wametiliwa shaka na baadhi ya wabunge. Na serikali imesisitiza mtaala wa CBC hautafutiliwa mbali. Professor Munavu and your team, the way the outgoing CS are saying, tell us the truth, raw as it is, and don't look back. We are not interested in being praised and being told what we want to hear. Please listen to the people of Kenya and come up with a report that reflects what Kenyans want and what they feel, however bitter it is. Huku jopo lililobuniwa kutathmini mtaala huo likianza kazi rasmi. Karibu sana mtazamaji kwenye taarifa kamili. Mimi wako Andrina Kilemi, mwenzangu kwenye lugha ya ishara ni Ann Wairimu. Bunge litaanza rasmi kupiga msasa baraza la mawaziri wateule siku ya Jumatatu wiki ijayo, baada ya kupitisha majina ya wabunge watakaohudumu katika kamati ya uteuzi ambayo itatekeleza jukumu hilo. Spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula amesema kamati hiyo itakutana hapo kesho kupanga ratiba yake, na kama anavyoarifu Apollo Kamau, wabunge tayari wameanza kujipigia upatu waking'ang'ania nafasi kwenye kamati zenye ushawishi mkubwa bungeni. The Minister for Interior and National Administration. Mawaziri 22 wateule waliopendekezwa na Rais William Ruto watajua hatima yao kuanzia wiki ijayo, wakati bunge la kitaifa kupitia kamati ya uteuzi itapiga msasa mawaziri hao. Kamati hiyo ya wanachama 21 pamoja na uongozi wa bunge itakayohitajika kuwasilisha ripoti yake kufikia tarehe 27 mwezi huu itakutana hapo kesho kupanga ratiba yake kulingana na maagizo yaliyotolewa na Spika Moses Wetangula. Consider the vetting schedule. Ulisema hautakubali kutumika vibaya na serikali kutekeleza wajibu wake baada ya sintofahamu kuibuka kuhusu mawaziri wa Ruto. The notion that sometimes gets peddled out there that this House is simply a rubber stamp. Far from it. This House cannot be a rubber stamp. This House, in vetting nominees for appointment as cabinet secretaries, is exercising its constitutional duty. Iwapo kutakuwa na migawanyiko wakati wa kuandika ripoti kutokana na masuala yanayozunguka baadhi ya mawaziri wateule, kuna uwezekano wa ripoti ya wachache na wengi, ingawa Kenya Kwanza wana matumaini mawaziri hawa watapita. That His Excellency the President has made it clear, at least to those of us in the leadership, that he will allow Parliament to exercise our mandate
without hindrance, without undue influence and interference. Honorable Speaker, we should relax when we see His Excellency the President appear for lunch. Licha ya pingamizi kutoka kwa mrengo wa Azimio kutokana na masuala ibuka ya uadilifu kwa baadhi ya mawaziri wateule, mrengo wa Kenya Kwanza unategemea idadi yake kubwa bungeni kupitisha baraza la kwanza la mawaziri wateule la Rais William Ruto. Apol Kamau, TV47, Nairobi. Mtazamaji, familia ya Travis Maina, mtoto wa miaka miwili aliyefariki hapo jana baada ya kugongwa kwa chuma iliyokwama kichwani, baadaye inalaumu hospitali ya Kenyatta kwa kutepetea kazini, hali iliyosababisha maafa hayo. Maina anasemekana kugongwa kwa chuma kichwani na nduguye mkubwa wakati wakilima shambani kabla ya kupelekwa katika hospitali ya Thika na kisha kupelekwa Kenyatta alipofariki. Mike Kagwongo alitembelea familia hiyo na kuandaa taarifa hii. Baada ya habari za kusikitisha kuhusu kukatizwa kwa ghafla kwa maisha ya Travis Maina mwenye umri wa miaka miwili, tulifunga safari hadi katika kijiji cha Ndula, eneo bunge la Thika, kubaini yaliyosheheni kabla ya mauti hayo siku ya Jumatatu. Tulipofika katika boma la Judy Modhoni, tulikaribishwa na nyuso zenye huzuni na masikitiko sihaba kufuatia kisa cha mchana wa Jumatatu wiki hii. Travis Maina, kitinda mimba katika familia ya watoto watatu wavulana, anasemekana kugongwa kwa chuma ya jembe kichwani na nduguye mkubwa walipokuwa wakilima shambani. Watoto walikuwa accidentally wameduga hako kadogo na fork jembe kwa kichwa na wamempeleka medical. Sami nilikuwa kibarua, nikatokea tu nikaenda medical. At that time kafika huko kitu saa 10, nikawakuta wakati wamefanya tu scan. Baada ya kisa hicho, majirani waliwasili kuitikia wito wa familia kabla ya kumuita daktari wa karibu aliyependekeza mtoto huyo kupelekwa katika hospitali ya Thika level 5 punde tu baada ya kumfanyia huduma ya kwanza. Kisa hicho kilipopatikana, niliweza kupiga assistant chief simu, nikapigia watu wengine ambao waliweza kushughulika au kuweza kujua ile habari. Hata hivyo, hospitali ya Thika walipendekeza apelekwe katika hospitali ya kitaifa ya Kenyatta alikofikishwa saa 12:30 jioni ya Jumatatu. Akafungwa na kushikilia. Yule mtoto angebeba na kitu kingine, aliweza kubeba na gari ya huyo daktari mpaka Thika. Ile wakati nilienda huko nikakuta huyo daktari alikuwa huko. Alinishautia mpaka sikuongea kitu yote, akaniambia kwanza enda ulipe hizo pesa alafu ukuje, hata hakuniangalia. Dadake mama Travis, Lucy Waithera, anasema huenda uhai wa Travis ungeokolewa iwapo utepetevu wa madaktari wa hospitali ya kitaifa ya Kenyatta haungeshuhudiwa. Tulikaa hapo hiyo usiku yote tukiwa tumeshika tu mtoto kwa mkono mpaka asubuhi. Kwa wakati wote kulikuwa na madaktari? Walikuwa wanakuja, wanaangalia mtoto, wanapiga picha kwa simu zao na wanaenda. Ile tu kitu kubwa alifanya ni kumweka maji. Sisi tulijaribu pale tuliweza, lakini kule juu ndio wametuangusha. Hata hivyo, usimamizi wa hospitali ya kitaifa ya Kenyatta umesema Travis alikuwa amepoteza damu nyingi kupindukia, swala lililosababisha kuchukua muda zaidi kabla ya upasuaji. Katika taarifa kwa vyombo vya habari hii leo, mwenyekiti wa bodi ya usimamizi wa hospitali hiyo George Ooko amesema upasuaji ulifanyika Jumanne saa 2 asubuhi walipothibitisha kuwa chuma hiyo ilikuwa imepenyeza hadi kwenye ubongo. Amesema Travis aliaga muda mfupi tu baada ya kufanyia upasuaji baada ya kupoteza damu nyingi kichwani. Sasa familia hii naomba msaada kutoka kwa wahisani kupumzisha mpendwa wao.
Unajua hakuna kitu yote tumepanga, hata tujaenda huko hosi, hatujui bili yote, postmortem, hatuna hata pesa ya kununua coffin, hatujajipanga kwa ini. Ndio maana tunataka kuenda kesho tujue vile bili iko. So sisi tulikuwa tunataka kuuliza mama yetu, mbunge wetu Alice, tunajua unasaidianga watu na tunajua unasimamanga na watu ambao hawana nguvu. Hii familia, wacha tuiekelee kwenye mikono yako. Hii mazishi tulikuwa tunaomba tuiweke Friday na tumeona bado ni ugumu juu ya kutoa mwili Kenyatta. So tulikuwa tuna expect kama Mungu angesaidia on Tuesday tukapata ripoti mzuri, Tuesday tunaweza kuwa mahali hapa mazishi. Jumatatu ya tarehe 10 mwezi Oktoba, Travis Maina alirauka kutoka katika boma hili asijue kwamba maisha yake yangekatizwa baadaye pasi na kutarajia. Sasa familia yake inaomba yeyote mwenye uwezo kuweza kumfaa na kuifaa katika shughuli za mazishi ambayo wanapania yanaweza fanyika siku ya Jumanne juma lijalo. Mike Kagwango kutoka katika kijiji cha Ndula, eneo bunge la Thika, kaunti ya Kiambu. Naam, ni taarifa ya kusikitisha mno. Na katika masuala ya elimu ni kwamba naibu rais Rigathi Gachagua amelieleza jopo lililobuniwa kutathmini mtaala wa CBC kuwa serikali inataka ripoti ya kweli na iliyo kamilifu kutoka kwao katika tathmini ya CBC. Jopo hilo tayari limeanza kazi rasmi. Kutoka wiki ijayo, wanachama wa jopo hilo wataanza kupokea maoni ya wananchi pamoja na washikadau katika sekta ya elimu kuhusu mambo yanayopaswa kufanyiwa ukarabati katika mfumo huo wa elimu. Mwanahabari wetu wa masuala ya elimu Sharon Baranga ameandaa taarifa ifuatayo. Kwa miezi 6 ijayo, Wakenya kutoka matabaka mbalimbali na washikadau katika sekta ya elimu watapata nafasi ya kutoa maoni yao kuhusu mtaala wa CBC kwa jopo lililobuniwa kutathmini mtaala huo. Mtaala wa CBC umekuwa ukigonga vichwa vya habari kwa muda, huku wazazi wakinung'unika kuhusu mzigo uliopo kwenye mtaala huo pamoja na gharama hususan kwa familia zenye mapato ya chini. Professor Munavu and your team, the way the outgoing CS has said, tell us the truth, raw as it is, and don't look back. We are not interested in being praised and being told what we want to hear. Please listen to the people of Kenya and come up with a report that reflects what Kenyans want and what they feel, however bitter it is. When you are doing an experiment, you don't start doing an experiment whose answer you already know. And I want to charge, the second charge I'm charging the members of the task force, because I know that they are eminent scholars and stakeholders. In order to assist His Excellency the President in doing what he has to do, more specifically with the basic education sector, can we go into the unknown, get results, analyze them, and take them to him? Don't start from an answered point of view, where now you are working from what you want to bring to him. You shall not have helped him. Jopo hilo lililobuniwa na Rais William Ruto na linaloongozwa na Profesa Raphael Munavu litaanza kukusanya maoni ya Wakenya kutoka wiki ijayo, na Wakenya wote wamealikwa kushiriki katika shughuli hiyo. Everybody has a right to say what you want. Talk to everyone. Talk to the unions. Talk to Kepsha. Talk to Kesha. Talk to the teachers in primary schools. Talk to people in ECD. Talk to the private schools. Talk to people in special schools. Talk to anybody who cares to say something about education. And I also ask the people of Kenya, please don't stay at home and criticize the recommendations when they are pronounced, yet you are not available to come and say something. Because the people of Kenya have that problem. They stay at the shopping centers and criticize everything there. You know, and yet when they are called to say something, they don't say. But they are the first ones to criticize anything that has been rolled out. I'm inviting all critics, including the press. The basic education sector takes 85% of the time. And therefore, university and TVET share the remaining 15%.
And that has allowed all Kamaus and Onyangos to be experts in university matters. Even people who don't know anything about universities. So my third charge to this committee is to look at universities without prejudice. Remove the politician, remove the fake experts, because you cannot be an expert if you don't belong to the university system. Katika utendakazi wake, jopo hili pia litaangazia mapendekezo yaliyotolewa hapo awali na wadau wengine waliofanya kazi kwa ukaribu na Wizara ya Elimu. Naibu Rais alieleza jopo hilo kuwa serikali iko na imani nao kuwa watatoa mapendekezo yatakayorahisisha utekelezaji wa mtaala wa CBC. Going by the scope of the terms of reference which were gazetted on 30th of September, most of these responsibilities cover aspects of curriculum implementation, access to quality education, education financing, governance, teacher preparations, and so on, among others. On behalf of the Working Party, I wish to give our commitment to His Excellency the President and the public in this country that we have taken time to internalize and digest the terms of reference, and we are cognizant of the expectations within the 6-month period of our assignment. Mwaka ujao wanafunzi wa kwanza wanaosoma chini ya mtaala wa CBC watakuwa wakijiunga na shule za sekondari. Sharon Baranga, TV47. Na Rais William Ruto sasa ana siku 7 za kumteua mkurugenzi mpya wa kitengo cha ujasusi nchini DCI baada ya tume ya idara ya polisi kuhitimisha kuwahoji wagombea 10 waliokuwa wameorodheshwa. Mwege William alikita kambi katika shule ya mafunzo ya serikali ya Kenya wakati wa mahojiano hayo Jumanne na kuandaa taarifa ifuatayo. Muda ukiwapa kisogo, tume ya utumishi wa polisi Jumanne ilikuwa na siku yenye shughuli chungu nzima, ikifanya usaili kwa Wakenya 10 walioorodheshwa kati ya watu 253 waliowasilisha maombi yao ya kuchukua usukani wa kitengo cha jinai na ujasusi. Likiongozwa na mwenyekiti wa tume ya utendakazi wa polisi Eliud Kinothia, jopo la makamishna 9 miongoni mwao kaimu inspekta mkuu Noor Gabo na naibu inspekta mkuu wa huduma za polisi Edward Mbugua, kila mgombea akipata takriban dakika 45 kuhojiwa. Zoezi hilo lilianza majira ya asubuhi na kutamatika saa 4 jioni. The exercise that engaged us here from morning to this time we have complete. Tume sasa itawasilisha majina matatu kwa Rais William Ruto baada ya kutamatisha mahojiano. I have an appointing authority to present a report to, so don't push me beyond that. Tume hiyo imebaini kuwa wagombea wote walifika mbele yake, ikiongeza kuwa wote ni maafisa wa polisi wakihudumu katika idara hiyo kwa muda mrefu na kuwa wana uwezo wa kuongoza kitengo cha DCI. The National Police Service has the right people and ingrown people. Most of them, I think the least have served 30 years and above. Miongoni mwa waliohojiwa na tume hiyo ni Mohamed Amin, ambaye kwa sasa ni mkurugenzi kitengo cha masuala ya ndani, akiwa na matumaini kuwa atateuliwa kuwa mkurugenzi, akitaja azimio lake kama kiongozi wa kitengo hicho. Mine is basically to give strategic direction to the directorate and how I should see how I can operationalize the political manifesto of our Kenya Kwanza government. George Kinoti alihudumu kama mkurugenzi wa DCI kwa miaka 4 kabla ya kujiuzulu kwa barua kwa Rais William Ruto. Na baada ya jopo hili kutamatisha shughuli zake, litampa Rais William Ruto majina 3 ambapo atateua atakayekuwa mkurugenzi wa kitengo cha ujasusi DCI. Mwege William, TV47, Nairobi. Na wabunge wa muungano wa Azimio One Kenya wameibua cheche kuhusiana na hatua ya afisi ya mkurugenzi mkuu wa mashtaka ya umma Nurdin Haji kuondoa kesi za ufisadi za baadhi ya viongozi wanaoegemea mrengo wa Kenya Kwanza. Na kama anavyoarifu mwanahabari wetu Elizabeth Mutuko, ni kuwa wabunge wanapanga kumwalika mkurugenzi mkuu wa mashtaka Nurdin Haji bungeni kujieleza ni kwa nini anaondoa kesi za ufisadi, wakidai kuwa anacheza siasa na kesi hizo.
Katika siku za hivi majuzi, afisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma imewaondolea kesi viongozi wa ndani wa serikali ya sasa. Hii leo afisi hiyo ikimwondolea kesi ya ufisadi waziri mteule katika masuala ya utumishi wa umma na jenda Aisha Jumwa, kesi inayohusisha ufujaji wa zaidi ya shilingi milioni 19, na pia ikipendekeza kuondolewa kwa kesi ya ufisadi dhidi ya aliyekuwa gavana wa Samburu Moses Lenol Kulal. There have been careers broken along the way. Opportunities lost along the way. I was even luckier a bit because I had retired. Some of my co-accused were young professionals who were on top of their careers, but those careers have been cut short. Hatua ambayo imewaacha wabunge na maswali chungu nzima, wakisema dalili zote zinaashiria siasa zinahusishwa katika uamuzi huo. Wabunge Makali Mulu wa Kitui ya Kati na mwenzake wa Butere Tindimwale wanasema DPP anafaa kujieleza zaidi ni kwa nini amechukua uamuzi huo, ikizingatiwa baadhi ya wale kesi zao zimetupiliwa mbali wanamezea mate nyadhifa kubwa serikalini. Na hata kuharibu mambo zile zinaondolewa ni za wale watu wanakaa kama wanataka kupewa kazi na serikali. Kwa hivyo hata ingawa anafanya kazi yake, yule muda anafanya haya mambo na wale wahusika wakuu katika hizi case ndio itaweza kutatanisha Wakenya waanze kujiuliza sinafanywa kisiasa ama ni kisheria. Therefore we need to be told the truth. The DPP needs also to be sued by those people whom he sued and is now dropping the cases. We also need to know, were the cases castigated by political interests? Were they being prosecuted because of political stand? Mwenyekiti wa chama cha ODM John Badi na mbunge wa Uriri Mark Nyamita wakiashiria kuwa uamuzi huo unadhibitisha wazi kuwa serikali imeteka nyara idara muhimu ya kupambana na ufisadi. Kadhalika maswali yanaendelea kuibuliwa kuhusiana na mwelekeo wa kufutilia mbali kesi zenyewe kwenye baadhi ya kesi za afisi hiyo muhimu, ikikosa kutoa maelezo zaidi kuhusiana na sababu za kufutilia mbali kesi zenyewe. I'm told Aisha Jumwa's case on corruption has been dropped. And the speed with which they're being dropped, these guys don't even, there's no even shame in pretending. They could have been dropped gradually. I think the one for Aisha Jumwa has been dropped to allow her go through the vetting process, which is very unfortunate. You drop it. So we are asking the DPP, what exactly is changing? Or is it the freedom that we were promised that is finally coming? Because it is really something that we need to check. Aidha, afisi hiyo imeondoa kesi yaliyekuwa meneja mkurugenzi wa kampuni ya umeme ya Kenya Power Ben Chumo na wengine 10, DPP akiashiria ukosefu wa ushahidi. Wabunge wakisema kuwa hawana budi ila kumwalika DPP kufika bungeni kujieleza. Kesi hizo zinatupiliwa mbali, huku shughuli ya kuwapiga msasa waliopendekezwa kuwa katika baraza la mawaziri ikitarajiwa kuanza wiki ijayo. Elizabeth Mutuko, TV47. Na tusonzuke hadi katika eneo la Baringo sasa, ambapo serikali imetoa wito kwa wale wanaomiliki silaha haramu kuchukua fursa ya msamaha wa mwezi mmoja kujisalimisha katika juhudi za kurejesha amani eneo la Kerio. Akizungumza huko Kabarnet wakati wa mpango wa uhamishaji ulioletwa kwa maafisa wa usalama ya kaunti na machifu, kamishna wa kaunti ya Baringo Abdirizak Jaldesa alisema bunduki 32 zimesalimishwa kwenye ukanda wa Kerio, huku bunduki 4 kati ya 8 za G3 zilizochukuliwa kutoka kwa afisa wa GSU aliyeuawa Turkana Mashariki zikisalimishwa. Chichi Josephine na uketo wa taarifa hiyo. Haya yanajiri kufuatia kuimarika kwa operesheni mjini Tiati baada ya watu 11 kuuawa. Operesheni imeshuhudia sehemu zote za kuingilia zikiwa na vizuizi vya barabarani, huku kukiwa hakuna chakula kinachokubaliwa katika eneo hilo, jambo ambalo kulingana na kamishna wa kaunti hiyo halina mwisho hadi amani endelevu ipatikane. It is our ample request that voluntary surrender is the best way to do the disarmament, because once you do the voluntary surrender, it means you have owned.
you have reached that stage where you feel this one is not important, let us go ahead. Mnamo mwaka wa 2012, takwimu zilionyesha kuwa Kenya ilikuwa na zaidi ya silaha 1500 zinazomilikiwa kinyume cha sheria, jambo ambalo serikali inawataka wale walio na silaha hizo kuchukua fursa ya muda wa mwezi mmoja wa msamaha wa Muungano wa Afrika kusalimisha bunduki kwa ajili ya kudumisha amani katika eneo la kaskazini la bonde. Kwa muda ya sasa mwezi 4, silaha zaidi ya 35 firearms already zimerudishwa kupitia ihari. Hatujagusia yale ambao zimepatikana kwa enforcement officers ama through contact. The last survey we did, it was in 2012, which was done, and it was estimated that in Kenya we were having illicit firearms between 500 and 600,000 firearms. Operesheni hiyo ilipelekea viongozi wa kidini na wazee wa baraza la Pokot kutaka operesheni iendezwe kwa njia ya kibinadamu ili isiathiri raia wasio na hatia katika eneo hilo. Barabara hizi zimefungwa na askari, wameweka roadblocks. Hakuna chakula kinaingia tiati. Ina threaten schools to be closed kwa sababu hawana chakula. They are boarding schools, they are high schools, they are dispensaries and hospitals. Kwa hivyo imekuwa ni shida kwa kuhudumia wananchi ambao ni innocent. Wazee hao walibaini kuwa vizuizi vya barabarani katika eneo hilo ambavyo vimekataza chakula kuingia vimetishia kufungwa kwa shule kutokana na njaa. Hii sasa imeaffect hata walimu hawapati chakula. Mpaka sasa watoto, madaktari na watu wote, hata wafanyabiashara, watu wameumia. Kwa upande wake, kamishna huyo alibainisha kuwa itatolewa pasi maalum kwa mabasi ya shule yanayosafirisha chakula ili kuhakikisha wanafunzi hawateseki, lakini akawatahadharisha kuwa mambo hayatakuwa ya kawaida hadi usalama utakaporejea. Chichi Josephine, Runinga TV 47. Tuelekee Trans Nzoia sasa mtazamaji, ambapo familia moja katika kata ya Bidii, eneo bunge la Kwanza, kaunti ya Trans Nzoia, inairai serikali kuwasaidia katika kumrejesha binti yao aliyesafiri milki za Uarabuni kusaka ajira, japo baada ya kufika milki za Uarabuni matarajio yake yalitumbukia nyongo baada ya kudaiwa kujipata katika mikono ya waajiri dhalimu. Mwanahabari wetu Boniface Barasa anaarifu zaidi. Ni katika kata ya Bidii, eneo bunge la Kwanza, kaunti ya Trans Nzoia, nyumbani kwa familia ya Betty Wanjala aliyesafiri hadi Uarabuni na matarajio ya kusaka ajira ili kuikwamua familia yake kutokana na ufukara. Watu wanaenda kwa uzuri, mnadhani. Familia yake inadai walikuwa na matumaini chungu nzima kuwa binti yao angeboresha maisha yao kupitia ajira ya Uarabuni. Japo alipowasili Uarabuni alijipata katika mikono ya waajiri dhalimu wanaomtesa na hata kupelekea afya yake kudorora. Watu wanaenda kwa uzuri, mnadhani atakuja akiwa mzima, akiwa mzuri, atafika huko atume pesa tujiendeleze. Anafika kule hatuna, ila tena anaomba msaada huku nyumbani mali aliwacha hatuna. Tunawa na uchungu mwingi sana ndani ya moyo. Akafanya miezi 9. Wakati alifanya miezi 9 ikafika, akaambiwa hakuna pesa. Either utaenda Kenya ukiwa kwa jeneza, utaenda ukiwa mzima. Baada ya binti yao kupitia mateso mikononi mwa mwajiri wa awali, alilazimika kusaka ajira. Kwa bahati nzuri akampata mwajiri mwingine, na amini usiamini, madhila yakawa sawia. Akapata ajenti mwingine huko, huyo sasa sikumjua. Akampeleka, akamwambia nakupeleka kazi. Mtoto akaenda, akapelekwa mahali inaitwa sijui desert ni wapi. Mtoto akapelekwa hapa, akafanya miezi 4. Mtoto kufanya miezi 4 kuitisha mshahara, wakarepu yeye. Familia hiyo aidha imeibua tuhuma za kubakwa kwa binti yao mikononi mwa mwajiri wake, hali inayovunja moyo zaidi. Kilio chao ni kwa serikali kuingilia kati na binti yao nyumbani salama akiwa hai. Wanasema ako na kidney zake zina shida na roho pia ina shida. So tunaambiwa wakati wowote tunaweza kumpoteza. Nilikuwa nataka serikali nisaidie mtoto arudi akiwa mzima. Nisitarajie kuzika mtoto. Ni kisa mojawapo miongoni mwa visa vingine vinavyoripotiwa kila kuchao kufuatia ajira ya mateso katika milki za Kiarabu. Boniface Barasa,
TV47, kaunti ya Trans Nzoia. Mtazamaji, kwa taarifa hiyo ya Boniface Barasa kutoka kaunti ya Trans Nzoia, ninahitimisha taarifa za Upeo wa TV47 Jumatano ya leo. Asante sana kwa kufuatilia kuanzia mwanzo